Ethan Miller hat sich eingerettet, das dieses Blind Date nichts weiter war als ein weiterer, halberseitiger Versuch, sein Leben wieder in Jord nicht Bahnen zu lenken. Kein Neuanfang, kein groß Versprechen, nur ein Kaffee, ein Gespräch, ein Nachmittag, der schneller war, begehin woed, als dacht. So hat sich zumindest gesagt, während vor dem Riverside Café stand und durch die Scheibe nacken. Nen blickt, wo Menschen lachten, Tassen klirrten und das warm Licht alles weicher. Schienen ließ, als draußen war, het hen kernen, neem, and het im Übel genommen. Ryan het warschein, like nur den Kopf geschüttelt, ein paar Watchen später noch einmal gefragt, und Ethan het wieder nein gesagt. So why seit dem Tag and dem sein Leben aussehen ander gebrochen war? Seit dem Tag and dem gelernt hat, das man selbst dan verlassen wurden konnt, wenn man glaubt, alles richtig zu machen. Nicht die Tour. Ein leiser Klang, als die Glock über dem Eingang anschlug, und der Duft von Kaffee, Zimt und etwas Süßem, das nicht benennen konnt, schlug im Entgegen. Es war warm, nicht nur von der Heizung, sondern auf dies Art, die Menschen für einen kurzen Moment glauben ließ, dass die Welt ein freundlicher Ort war. Ethan zog sein Jackie aus, such den Raum ab und sah sei sofort. Claire Anderson saß in einer der hinteren Nischen, ein Bein über das andere geschlagen, beid Händem ein weiß Tass gelegt, als would sei sich deren festhalten. Sei trug einen navyblauen Pullover, schlicht, aber weich, und ihr Haar fiel ihr locker über die Schultern. Sei sah auf, als näher kam, und in diesem Moment vergaß Ethan für den Bruchteil einer Sekunde alles. Was sich vorgenommen hat, alles, was sich geschworen hat nie wieder zu fühlen. Sei lächelt, kein aufgesetztes Lächeln, kein Höfliches. Es war das Lächeln einer Frau, die wirklich froh war, dass da war. Und das matcht ein nervöser, als wenn sei distanziert geblieben wäre. Ethan, fragt sei, nickt skob sich in die Bank ihr gegenüber und spuet sofort, why sein zu schnell schlug, Claire, sei lacht leis, fast erleichtert. Ich war mir nicht sicher, ob du kommst, het sagen können, dass selbst nicht wusst, stattdessen sagt ich auch nicht, dass brach noch bever richtig da war. Die Kellnerin kam, fragt nach Bestellungen, Claire entscheidet sich für einen Cappuccino, Ethan für schwarzen Kaffee. Ohne Zucker, ohne Milch, so wie immer, es war ein Gewohnheitsjorden fast ein Ritual, das deren erinnert, dass sich selbst über Wasser halten konnt, auch wenn alles bitter schmeckt. Als die Kellnerin ging, entstand ein kurzer Moment der still, nicht unangenehm, aber vorsichtig. Zwei Menschen, die sich abtasten, ohne es offensichtlich zu tun. Ethan bemerkt, dass Claire einen mustert, nicht prüfend, sondern neugierig. Als would sei versuchen, herauszufinden, welche Version von vor saß. Also, sagt sei schließlich, Ryan meint, du wirst schwer zu übersuchen. Ethan verzog den Mund. Ist hartnäckig, das hat mir, gesagt. Sei nahm einen Schluck von ihrem Cappuccino, und ein kleiner Schaumrest blieb an ihrer Lipp hängen, den sei hastig wegwischt, als sei es bemerkt. Meint, du brauchst einen guten Grund, aus dem Haus zu gehen. Ethan lacht leis, es überrascht einen selbst, why like dies ging, übertreibt, tut das. Ihr Stimme war ruhig, aber da war dieses fein Interesse, dies echt Aufmerksamkeit, die einen unvorsichtig matcht, sucht mit den Schultern, vielleicht ein bisschen. Sei nickt, als het sei gen, das wartet, unstellt ihr Tass ab. Ich mag Lut, die nicht sofort aufspringen, wenn man sei ruft. Das heißt meistens, dass sei gelernt haben, ihr seid zu schätzen. Ethan wusst nicht, was darauf sagen sollt, also sagt nichts. Sah sich ließ seinen Blick durch das Café schweifen. An einem Tisch saß ein älteres Ehepaar und teilt sich ein Stück Kuchen. Am Fenster tippt Jem,
and auf einem Laptop mit Kopfhörern, die viel zu groß aussehen. Zwei Studentinnen lachten zu laut, hätten sie geredet was Verbotins gesagt. Das Leben lief weiter, unabhängig von der Tatsache, dass sich für ein geredet was Verskab, dass nicht benennen konnt. Was matchst du, wenn du nicht auf Blind Dates gehst, fragt Claire. Überlegt Kurs, ob ein harmlos Antwort geben sollt. Gent was unverfängliches Fitnessstudio Serien Fruen treffen. Aber hat kein Lust, ein Version von sich zu präsentieren, die nicht existiert. Ich arbeite, sagt schließlich, und ich bin zu Hause, das klingt ruhig, es ist ruhig, sie sah einen Moment lang an, als würde sie hinter die Wort hören. Ruhig kann gut sein, sagt sie leise, nickt, aber in einem Zog sich was zusammen. Ruhig war nicht immer gut. Ruhig war manchmal nur ein anderes Wort für leer. Und du, fragt den. Fokus von sich wegzunehmen, Claire lehnt sich zurück. Ich arbeite zu viel und denk zu wenig darüber nach, was ich eigentlich will. Das klingt nach einem Job, der dich mag, sie grinst. Marketingagenter, Grafikdesign, Kunden wollen alles gleichzeitig und am besten gestern. Lass mich raten, sagt Ethan, mehr Farb, weniger Farb, offeliger, aber bit desent. Sie lacht laut auf, und diesmal drehten sich zwei Lutum. Jen, das Hut hat Jem, und gesagt, das Logo muss mehr lila sein, aber auch mehr orange. Ich heb ein gefragt, aber weiß, dass dat zwei wirklich verschiedene Farben sind, und meint, ich sei die kreativ, ich soll mir was einfallen lassen. Ethan schüttelt den Kopf. Das klingt nach einem Albtraum. Manchmal ist es das. Sie sah an, und ihr Lächeln wurde weicher. Aber es ist auch irgendwie befriedigend, wenn man am Ende etwas erschafft, das vor nicht existiert hat. Das Wort blieb in seinem Kopf hängen, erschaffen, etwas aufbauen, statt nur zu reparieren. Erzählt von seinem Job in der Logistik von Lieferketten, die so fragil waren wie Glas von Nächten, in denen mit einem Telefon am Ohr und einem Kalender in der Hand gesessen hat. Ein einziger Fehler alles zum Einsters bringen konnt. Rich nicht damit, das sei urgent, wenn abschaltet, höflich nicht innerlich ging, aber sei tat es nicht, sei hört zu, bügt sich vor, fragt, nach Woltverstehen, und das Ethan es merkt, begann zu reden, mehr als geplant hat, erzählt von seinem ersten Job nach dem Studium, von den Jahren, in denen sich gearbeitet hat, von den Fehlern, die gemacht hat, von den Nächten im Büro, die sich plötzlich richtig angefühlt hatten, weil sie wenigstens Sinn ergeben. Du klingst, als wärst du jemand. Der dich nicht aufgibt, sagt Claire irgendwann. Sagt leicht zusammen. Manchmal wünscht ich könnt es. Sie sagt nichts darauf, und dafür war ihr dankbar. Die Zeit verging, und dass sie es merkten. Die Sonne wandert ein Stück weiter, das Licht im Kaffee verändert sich kaum spürbar. Claire erzählt von ihrer Wohnung, die sie nie ganz fertig einrichtet, weil sie sich nicht sicher war, ob sie dort bleiben wollt. Von der Buchhandlung in der Fifth Street, die Tee serviert und gebraucht Romain verkauft, von Spaziergängen, die sie matcht, wenn ihr Kopf zu laut wird. Ethan hört zu, und während sie sprach, stellt sich vor, wie Lily in dieser Buchhandlung zwischen den Regalen stand, ein Buch in der Hand, das zu groß für sie war. Was nicht, warum dieser Gedanke kam, skab einen Beiseit, warum hast du eigentlich ja gesagt? Fragt Claire plötzlich. Sah sie an, und diesmal which ihrem Blick nicht aus. Weil ich müde war, nie zu sagen, sie nickt langsam, als hätt was ausgesprochen, das sie selbst kennt. Das ist ein ehrlicher Grund. Der einzige, den ich heb. Sie lächelt wieder, dieses ruhig, warm Lächeln, das das Gefühl gab, Jessahen zu werden, unbeurteilt zu werden. Ethan dacht für einen Moment, dass es vielleicht doch nicht nur ein Kaffee war. Das es vielleicht möglich war, für zwei Stunden nicht der Mann zu sein, der verlassen worden war, sondern einfach nur ein Mann, der einem anderen Menschen gegenüber saß. Nahm einen Schluck von seinem Kaffee.
War inzwischen Lawarm, aber das stört ein nicht. Undan Vorwarnung ändert sich etwas. Claire stellt ihr Tas ab langsamer als Zuver. Ihr Finger blieben einen Moment zu lang am Rand. Ihr Schultern spannten sich kaum sichtbar an, und Ethan spuet ease, nach bever Verstand warm. Sie sah einen an, nicht mit Neugier, nicht mit Leichtigkeit, sondern mit dieser vorsichtigen Ernsthaftigkeit, die man nur zeigt, wenn man wusst, das was man sagen wollt, was zersteren Kant. Ethan sagt sie leise, und in diesem Moment wusst das der Nachmittag gerät ein an die Richtung nahm, auch wenn noch nicht wusst, wohin. Nicht wortet, sie holt tief Luft, nicht hastig, sondern bewusst, als müsst sie sich selbst festhalten. Ich muss dir was sagen, begann sie, und während die Wort noch zwischen einen schwebten, während das Kaffee weitersamt, während draußen ein Auto huppt und Jem, entlatscht spuet Ethan, why sich was in einem süßen Mensag, ganz langsam, why ein Sail, das zu festgesigen Word. Wusst noch nicht, was sie sagen would, aber wusst, das wichtig war. Claire lehnt sich zurück, mit tief ein unließ die Hand auf dem Tisch ruhen. Sie hat die Kontrolle verloren, wenn auch nur für einen Moment, und das Zittern, das ihr durch die Finger lief, skickt klein Skockwellen durch ihr Körper, Ethan beobachtet sie, ohne ein Wort zu sagen, nur aufmerksam. Wusst, das in diesem Moment alles möglich war, dass sie gehen, weinen, lachen oder einfach verstimmen konnte und das jeder dieser Wege das Potenzial hat, ihr Begegnung zu verändern. Das war das schlimmste Date meines Lebens, flüstert sie, die Stimme brüchig, halb belustigt, halb erschöpft. Ethan lächelt nicht auf die Art, wie man freundlich lächelt, sondern ein echtes Lächeln, das sein Augen erreicht. Das unvergesslichst, sagt für mich zumindest, sei lächelt leise ein echtes aufrichtiges Lachen, das einige Sekunden dauert, bever in ein Atemholen überging. Claire nahm her nun kalt Cappuccino Tass hock, prüft den Schaum und versag das Gesicht. Immer noch untrink, bar, murmelt sie, setzt die Tass zurück und schüttelt like den Kopf. Ethan beobachtet, why sich ihr Schultern lockerten, why die Anspannung langsam aus ihren Bewegungen, which, wusst das der Moment, der so brutal und konfrontativ gewesen war, auch Raum für was News geschaffen hat was, das sie beid Bischer nicht irrant hatten, also. Begann Claire vorsichtig, wo gehen wir von hier aus? Ethan dachten Lily, why sie gestern a Bend eingeschlafen war, mit dem kleinen Dinosaurier in der Hand, und why Noah morgens sein Cape angesigen hat, die Welt zu retten. Zwei Kinder, zwei Leben, zwei Zerberchin Familien, die sich langsam in Richtung Zukunft bewegten. Dachten all die Risiken, die Komplikationen, die Unwägbarkeiten und gleichzeitigen das leis Gefühl, das sich lohnen könnt, why wäre wenn wir mit was einfachem Anfangen, Schlug vor, Dinner. Urgent, wo wir nicht in all die Dinge hierer denken müssen. Claire nickt, ein leichtes Lächeln auf ihren Lippen. Ich würde das mergen, sie standen auf. Ethan warf einen Blick auf die Tassen, die sei zurücklassen kalter Kaffee, halb vergessen, doch irrelevant im Vergleich zu dem, was gerade passiert war. Legt $20 auf den Tisch, mehr als ausreichend, beid Getränk zu bezahlen, und ging hinter Claire her Tour. Draußen war die Luft kühl, aber nicht unangenehm. Der Herbst hat die Straßen in warmes Licht getaucht, und die Stadt bewegt sich weiter, als wäre nichts geschehen. Claire griff nach seiner Hand, und schloss sein Finger ihr. Es war kein dramatisches Gefühl, kein heroisch Gest nur ein leis, aber entscheidend Verbindung. Die in diesem Moment alles zu stabilisieren schien. Dank, sagt sie leise, ihr Stimme kaum mehr als ein Atemzug. Fuß bleiben, dafür, dass du dich hingestellt hast, dafür, dass du nicht wie bist? Ethan schüttelt den Kopf, lehnt sich like zu ihr hin. Du musst mir nicht danken. Ich heb nur getten,
was jetter ton salt, der anständig ist. Claire lechelt schwach, und in diesem lecheln lag etwas, das Ethan tief in sich spuet ein Mischung aus Erleichterung, Hoffnung und dem leisen Wiederaufleben von Vertrauen, das sei so lange unterdrückt hat. Du wuedest überrascht sein, why selten ernst und hutzütig ist, sagt sei und ließ einen winzigen Schurz durchklingen. Der die schwer, der letzten Minuten ein wenig lurst. Sei gingen weiter nebeneinander durch die Straßen der Stadt, vorbei und Schaffenstern, in denen Herbstdekorationen leuchteten und Menschen, die eilig nach Haus eilten. Niem und sprachviel, aber das Schweigen war angenehm, nicht drückend. Es war ein Schweigen voller geteiltem Verständnis, voller ungesagter Wort, voller Hoffnung und Vorsicht zugleich. Claire blieb in einer Straße stehen, sah Ethan direkt an, und ihre Augen variierten die Unsicherheit, die sei noch immer fühlt. Ich heb Angst, sagt sie leise, kaum hörbar über den Verkehr hinweg. Ethan nickt, fühlt die war, ihre Wort in seinem eigenen Herzen. Ich auch, sagt aber du bist trotzdem Heirer. Wir sind trotzdem Heirer. Sie drückt sein Hand, ein kleines, zärtliches Zeichen der Verbein, dung, das mehr sagt als jedes Wort. Ethan spuet, why sich ein seltsam Mischung aus Ruhe und Aufregung in einem ausbreitet. Die Straße, die sei entlanggingen, schien sich zu weiten, der Himmel öffnet sich über einen in sanften Farbtönen, und für einen Moment schien die Stadt still zu stehen. Weißt du, sagt langsam, ich heb die letzten Monate damit verbracht, alles in Ordnung zu bringen, was kaputt war. Lily und ich were haben unser eigenes Kleinsystem gefunden, aber es fühlt sich anders an, jemanden zu haben, der uns versteht. Jemanden, der das Juicht kennt, das wir tragen. Claire nickt, ihre Augen glänzten. Ja, ich dacht, ich musste les allein schaffen. Noah und ich were haben uns arrangiert, aber es war einsam. Immer dieses Gefühl, das man aufpassen muss, nicht verletzt zu werden. Ethan zog sei leicht näher, ihr Finger noch immer verschränkt. Ich kann das nicht für uns lösen. Ich weiß nicht, why es word, aber ich weiß, dass ich es versuchen will. Mit unseren Kindern, gemeinsam, Claire lächelt, klein und zaghaft, aber echt. Ich heb skonlang niemanden mehr so sagen hören, sagt sie. Normalerweise, sobald ich Noah Irwan laufen sei weg, oder bleiben aber nur halbersig, du bleibst. Weil es keinen Sinn macht zu gehen, sagt Ethan. Nicht, jetzt. Nicht nach dem, was wir gerade erlebt haben. Die Sonne senkt sich weiter Wharfland Schatten über die Bürgerstage, der Verkehr rauscht, Bus bremsten quietschend, Menschen gingen vorbei und doch fühlt sich die Welt für sei beid kleiner an, intimer, wie ein Blasé, in der nur sei existierten. Wir sollten uns urgent, wann treffen lassen, Lily und Noah, sagt Claire vorsichtig. Nicht so früh, aber urgent wann, Ethan nickt. Ja, ich möchte, das sei sich kennen, es wird nicht einfach, das weiß ich. Aber ich denk, wir können es schaffen. Claire legt ihren Kopf leicht auf sein Schulter, nur für einen Moment, ein stiller Akt des Vertrauens. Ethan spuet die Wham, die sich von ihr auf ein Übertrag, und für einen Moment ließ alle Angst los. Alles Zweifel, alles was einen davon abgehalten hat, zu glauben, dass es möglich sein könnt, noch einmal zu lieben, noch einmal Hoffnung zu schöpfen. Sie gingen weiter durch die Straßen, Hand in Hand, und jeder Schritt fühlt sich wie ein kleiner, bewusster Akt des Muts an. Sie wussten beid, dass die kommenden Wochen unmonat kompliziert wurden. Zwei Kinder, zwei Familien, altverletzungen, nu erwartungen, all das wued ihren Weg begleiten. Aber für den ersten Moment war es egal. Sie hatten einander gefunden. Sie hatten einen Anfang. Claire sah auf, die golden Benson spiegelt sich in ihren Augen. Dank, sagt sie wieder, diesmal fester, tiefer, fürs Bleiben, fürs Dasein, für alles. Ethan schüttelt den Kopf, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Dank, dass du mir vertraut hast.
Das ist alles was zählt. Und in diesem Augenblick, auf dem Bürgersteig, umgeben von der Jür, Lichen Geschäftigkeit der Stadt, wussten sie beid, dass etwas begonnen hat, das größer war Angst, größer als Zweifel, etwas, das Hoffnung bedeutet Mut, die Möglichkeit einer Familie, die nicht perfekt, aber echt war. Sie gingen weiter, seit und seit, in Richtung ihrer Zukunft bereit. Die Unsicherheiten anzunehmen, bereit, Zubauen, was sie zusammen erschaffen konnten, und während sie nebeneinander gingen, fühlt sich alles, selbst der Kaltherbstwind, wie ein Versprechen an. Die Welt sie herum setzt sich in Bewegung, aber für Ethan und Claire war dies der Moment, in dem alles stillst, und gleichzeitig alles begann. Und so indeed dieser Tag, nicht mit einer Lösung, nicht mit Perfektion, sondern mit dem Anfang von etwas, das beid dringend gebraucht hatten, Vertrauen, Verbein, Dung und die Stilljuigkeit, das sei nicht mehr allein wären.